Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Governor Buren has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on? For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost and attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Do you think he could answer a few questions? Yes, but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. Bei den Händler, der überlebt hat. Da unten. Hello there. My name is Dasein. I'm the legate of the congregation. I was informed that your caravan was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. How did the attack happen? Er wird jetzt ausgequetscht. Nicht, dass der uns eine Lügengeschichte erzählt. The night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. Were there several attackers? I counted 5, maybe 6, but others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them, but their weapons were inflamed. I have never been so scared in my life. What were you transporting? Mostly food, but also herbs and other ingredients for scientists. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died while trying to protect our cargo. Are you saying that the looters started by attacking your cargo? Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times, do not camp near the road, do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Based on what you're saying, the attacks were very targeted. They must have a camp near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? They must want to cut off the supply lines to Hikmet. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. Ist aber auch komisch, dass er sagt, okay, sie hatten nur unnötige, also nicht unnötige, aber ganz normale Sachen dabei, Nahrung und bla, nichts Krasses jetzt. Und dass sie aber gezielt direkt auf die Ladung gehen. Und alles wegmähen, was im Weg steht. Die wollten auf jeden Fall an die Ladung ran. Jetzt reden wir hier mal mit dem Händler. Oh, wer seid ihr denn? Lass ihn! Please, help me. Just keep walking, Renaikse. This does not concern you. Have mercy. They will kill me. I am but a merchant who wishes to trade with the big city. Charisma 100%. Ah, ich könnte die jetzt einfach überzeugen zu gehen, aber ich will sie umbringen, eigentlich. Leave this man in peace and be on your way. You dare give us orders on our own land, Renaikse? You will pay for your arrogance. Ja, du wirst bezahlen hier, weil ihr euch benehmt wie Schulschläger.
Siehste? Adloreda Onolmanawi. May the trees along your path always bear fruit. Think nothing of it. Ulan told me that you were not able to enter the town. It is true. The soldiers did not let me enter. They left me outside, and the Donea Exdragao took advantage of this opportunity to attack me. Rest assured, I have obtained permission for you to enter from the governor of Hikmet, which should allow you to set up your stall in the city. Adloreda Renaiksi. Thanks again. Farewell, merchant. Perhaps we will meet again. Nur Händlern am helfen. Helfe Händler the game. Wir haben ja mal richtig Loot dabei. Irgendwas Gutes. Schmiedemedaille. Nehme ich. Das ist nix. Obsidian Steinmetzhandschuhe. Nehme ich. Nö. Hier, das können wir mal wechseln. Ich switch eh nicht mit den Waffen hin und her bisher. Finde den Ort des Angriffes. Here we are. Stay alert. The food has been destroyed. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. The crates are empty. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades. The kind of weapons that islanders use. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. Jetzt muss man hier so rumsuchen. Wow. Ich bin erst so ein bisschen erschreckt gerade. Was ist irgendeine Dicke? Bringt natürlich auch was bei fliehenden Gegnern eine Falle zu legen. Oh ja, tatsächlich. Level 13. Es ist soweit. Wir haben es geschafft. Also, ein Punkt. Könnten wir hier Fury, 10% mehr Zornerzeugung, was nicht schlecht ist. Ich will aber hier hin. Oh, 3 Punkte, ey. Hier mal jeweils einen. Dann machen wir unseren Fury ein bisschen hoch. Jetzt können wir endlich mal eins auf Ausdauer geben. Und Science 2. Können wir jetzt endlich Kugeln craften. Das heißt, wir müssen dann uns einprägen, was man da für Materialien braucht. Die immer fleißig leer kaufen bei den Händlern und dann Bullets craften. Wir sind da hinten an meinem Lager vorbei. Ja, du hast auch immer Angst. Da brauche ich Zunder, Schwamm und Roheisen.
Jawohl. Fast One-Shot getötet. Und sie lassen sie wieder nicht in die Falle gehen. How is this man's body arranged like that? There's something in his pocket. Unvollendeter Brief eines Händlers an seine Familie. Ich fürchte, diese Reise wird meine letzte sein. Wir waren sehr vorsichtig und haben sogar jede Nacht kalt gespeist, weil es zu gefährlich war, ein Feuer zu machen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Und ich fürchte, dass sie uns angreifen könnten. Praktisch jeden Moment. But whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Donea Extragao do this as a sort of scare tactic. This is a message for other merchants. Die haut aber auch gut rein mit ihren Feuerwaffen. Ich hab das Gefühl, die ist schon gut overpowered, ey. Die macht krassen Schaden, die ist eine Heilerin, die ist alles. Ach, guck mal hier. Hallo. Wer seid ihr? Control. We're close to the target. Things are about to get dicey. Giftige Falle. Das ist gut, dass sie das eingebaut haben mit dem... Könnte mir vorstellen, dass das nicht immer drin war, während das Spiel noch entwickelt wurde. Dieses, dass man Fallen... Dass irgendjemand auf die Idee kam, ey, es wäre doch eine gute Idee... Haste here. I think we're on the right track. There can't Es wäre doch eine gute Idee, wenn man Fallen wieder aufsammeln könnte, die eh nicht getriggert wurden im Kampf. Ey, Zweihandschwert und Pistol. Geht's eigentlich noch geiler? Ich glaube nicht. Finally. Here's the camp of the rebel natives. The standing men call themselves Donea Extragao. Please, let's try and talk to them. Okay, wir werden versuchen zu reden. Without trying to reason with them first. Aber ich werde mir keine große Mühe geben. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And whom might you be? My name is Dasein.
I'm the legate of the merchant congregation. The congregation. Are those the Lugaid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on Olmenawi, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are. Oh, das sind bestimmt so Menschenversuche, wird da gemacht an denen. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they died. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. I share your anger against the Lions, and I also hope to find our captured brothers. But the Renaigse also use floating houses to transport things. Your attacks were useless. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready, and soon we will make the Lion pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Extragau will march together, and we will free our brothers. Ja, wie? Ich kann jetzt nur die angreifen. Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Schade. Ich dachte, man hätte das jetzt irgendwie noch abwenden können, aber die sind auf Krieg eingestellt. Also sollen die Krieg machen, damit habe ich nichts zu tun. Das sollen die unter sich austragen. Ich habe hier das gemacht, weswegen ich hier war. Und den Rest muss er dann selber regeln. Die Händler können jetzt wieder Händler sein. Aber wir hätten auch einfach nichts machen können, also es hätte auch so aufgehört. Vor allen Dingen, ich komme in Frieden, nachdem ich mich da durchgeschnetzelt habe. Finde ich auch immer gut. Ich mache nichts. Sorry, Spielstopp. I hope I will not regret letting them go. They are so full of hatred for the Alliance. The Donea Extragau fight, as my mother did, to free our people from the Lions. And now, they are ready for a great battle. I hope they will not end up like my clan. I have to admit that the story of this attack is concerning. We should talk to Captain Reinhild about it. We can also inform him that the convoys will now be running smoothly. Alles mitnehmen. Die ganze Scheiße brauchst du noch. So, das heißt, zurück zu Hauptmann Reinhold. Wer ist der Reinhold? Aber eine Frau. Sie, Frau Reinhold. Okay, man kann halt Beeren pflücken oder so Pflanzen einsammeln. Kann man auch Erze finden? Ich glaube nicht, dann hätten wir doch schon mal was gesehen. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you?
I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. Ah, sie werden kein Problem mehr darstellen, würde ich jetzt so nicht sagen. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buran. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Ich weiß nicht, ob ihr eben auch diesen mysteriösen Soundbug gehört habt, aber das war, glaube ich, innerhalb des Spiels. Okay, ich muss niesen. Achtung. Ah, viel besser. Gut. Was nun? Sprich mit Konstantin über die Hinweise beider Nationen. Das heißt, wir müssen zurück nach New Serene. Gelange ins Dorf Fedreis. Informiere Ulon. Das würde ich gerne machen. Denn dann können wir die Wand aufsprengen. Gibt es hier eine Schnellreisemöglichkeit? Da vorne ist ein Lager. Im Lager kann man doch reisen. Oder nur innerhalb der Karte. Das weiß ich jetzt nicht. Dann will ich nämlich gerne hinten. Da gibt es ja ein Lager auch direkt vor dem Dorf. Noch ein Bläser heißen. Die finde ich auch cool. Ne, nicht pennen. Reisen. Genau, hier. Da sieht man es auch, das Dorf. Vignamri-Lager. Da, Dorf Vignamri. Da kann ich sogar direkt reinreisen. Ich gehe aber mal vorne dran. Jetzt können wir eigentlich den Pater wieder mitnehmen. Ja, hier war das. Dann gehen wir nämlich uns mal den Fertigkeitenpunkt noch abholen. Ein Geschenkgaul, ne? Für nix machen. Einen Skillpunkt kriegen. Quasi ein Level-Up. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Die sind bestimmt gerespawnt hier unten. Ja. Bisschen eng hier gerade. Oh, jetzt bringt die Lampe wirklich... Oh, hier sehe ich ja gar nichts ohne Lampe. Hier. Ah, dort. Hey, den nutzen wir aber jetzt wirklich, oder? 20% mehr Zorn. Was gibt's hier noch? Magie brauchen wir halt gar nicht. Schwere Einhandwaffen ist Quatsch. Angriffe mit 2 Klingenwaffen verursachen mehr Schaden. Okay, hier geht einfach der Schaden hoch. Bis hin zu Wut. Wutschrei. Nee, ich will aber hier unten die Bombe haben. Trotzdem hier die Zweihandschwerter stärker zu machen. Komm, 10% Damage ab. Ja, damit. Bringen wir ihm mal die Nachricht. Im Lande des Truthahns.
Ulan, I see that the governor of Hikmet's emissary is already here. He is. And I am very thankful that you succeeded in organizing this meeting. I am full of hope for the future. We are very grateful as well, Your Excellency. However, if you could leave us, I am sure you can understand that the discussion we are about to have must remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Warte draußen 2 Stunden lang. Aha. Gibt doch bestimmt so eine Wartefunktion. So Charakterwerte, Ausrüstung. Ne, gibt's nicht. Karte? Ne. Warte 2 Stunden, dann gehen wir da oben warten. Schlafen mal bis zum Morgen. Frage, wie das Treffen verlaufen ist. Alle sind tot. Moment mal, der ist weg, ne? Doch, hier. Hä, wo ist das? So, die sind genau hier. Ich dachte, die wären woanders jetzt. So, have you reached an agreement? Our discussions were very fruitful. However, we are faced... Oh nein. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordoon, the chief of the village of Igugsob, is at the Nea Exregao. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would also benefit from this agreement. If you could convince him to meet us, we could reach an understanding, allowing the caravans to pass through his territory. Without this, I am afraid we would not be able to make a commitment. Peace and trade are linked. If our merchants risk their lives coming here... I am sure that you will manage to convince him that the Renaigse are not all bad. I can try, at least. Adloredar, we will wait here and hope that you will manage to reason with him. Ich finde diese Musik geil hier. Dum, 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 dum. Der Renaigse. Ah ja, die Renaigse. Arrangiere ein Treffen zwischen Ulan und Mordoon. Jetzt. Gehen wir dem noch nach. Was haben wir denn sonst so eigentlich? In den Fußstapfen des Professors, ja. Irgendwie habe ich hier nur 3 von 4 gefunden. Erkundung und Fotografie. Erschlage ein Lager auf